A very good afternoon to one and all present here. With pleasant greetings, it gives me an immense pleasure to extend a warm welcome on behalf of Youth Resource Center of MSSW and CANSTOP SMF, organizing a webinar on cancer awareness for youth to help us to gain more knowledge and lead a healthy life. Now, about YRC, the Youth Resource Center at Madras School of Social Work was established in the year of 2019. One of the important activities of the center is to identify unemployed youth from disadvantaged sections of the society and refer them job opportunities. The center also creates social awareness among the youngsters by organizing webinars and online competitions. Now, let's have a glimpse of the activities of CANSTOP organization by watching a video. CANSTOP, Cancer Support Therapy to Overcome Pain. An outreach program of SMF is a community-based voluntary organization dedicated to helping people affected by cancer. We provide counseling services in a holistic manner to patients, family, and friends. CANSTOP conducts awareness programs and screening camps through education and advocacy. As we are entering into our service, reaching out to the patients of lower socioeconomic background in 5 government hospitals. Volunteers, along with social workers, provide counseling services based on one-on-one and group counseling for the patients and their family members. Cancer Awareness Program. Creating awareness is the primary step in any preventive measure. Our Cancer Awareness Program offers free cancer awareness talks in schools and colleges where 2,000 students are reached every year. World No Tobacco Day. Being a strong advocate for anti-tobacco campaigns, CANSTOP conducts various awareness programs along with free oral screening program for different groups including auto rickshaw drivers, bus drivers, conductors, and metro workers. Sponsor a child. Under this program, cancer children with good prognosis from the lower socioeconomic background are selected and a sponsor is found to help with expenses for their medications and diagnostic services. This year, 2 children were benefited. Nutrition support. Volunteers and social workers make regular visits to government hospitals and distribute to the needy. CANSTOP provides drugs to those children wherever necessary on a referral basis. CANSWAP, Cancer Survivors Workshop for Adolescent Pediatrics, also known as CANSWAP, is an exclusive one-day workshop organized for cancer survivors and their families. It is the first of its kind workshop in India that aims to enhancing holistic health of the young cancer survivors. ABC Exhibition. This is an annual one-day event for school students across Chennai, organized by CANSTOP for the last 11 years, comprising of various stalls, skit, oration, painting, slogan writing, and quiz. This year, 375 students participated from 25 schools. Camp Hee Ho Ha, Health, Hope, and Happiness, a 2-day residential program for cancer survivors and their families. The camp comprises of diverse recreational activities for children and input sessions for parents covering 120 people this year. Cancer survivors are taken for a day out movie show every 3 months. A total of 200 people were taken this year. Festival celebrations. In ICH and Egmore Women's Hospital, various festivals like Christmas, New Year, Pongal, and Tamil New Year are celebrated through cultural events and sharing of gifts.
Rose Day, celebrated on September 22nd, is a special day for remembering and sharing cancer patient trauma. On this special day, CANSTOP, along with volunteers, visits cancer patients and gives them a rose to show our love, care, and concern, along with toiletries for patients in 5 government hospitals. This year, gifts worth 82,000 were distributed. One Walk, One Hope. To commemorate the International Breast Cancer Awareness Month, CANSTOP organizes an annual awareness walkathon titled One Walk, One Hope. 12th-year walkathon was conducted on October 27, 2019 at Alcott Memorial School. Can Nest, started in 2015, aims to provide a comfortable home away from home. Free boarding and lodging is offered for cancer patients and their caretakers for a short period of time. 11,000 people have availed shelter with expenses amounting to 11 lakhs. Awards and recognitions for CANSTOP. Lifetime Achievement Award presented by Cancer Care India for exemplary work in cancer care by Sri Tulsiraman Silva, Health Minister of Madhya Pradesh. Institute of Child Health and Hospital awarded CANSTOP for its remarkable contribution towards pediatric cancer survivors, with special mention to Can Nest Home. It's been a great privilege working with volunteers, government hospitals, donors, doctors, and staff in supporting cancer patients over these years. Thank you for the immense support, hope, and happiness among people. Thank you for sharing such an amazing video. Rose Day celebration. Rose is a symbol of love, care, and concern. September 22nd of each year is observed as Rose Day for supporting all those people around the world who were fighting with cancer. Inception of Rose Day. Rose Day is observed in the memory of 12-year-old Melinda Rose from Canada, who was diagnosed with Atkins tumor, a rare form of blood cancer. Doctors predicted that she'll not survive more than 2 months, but she lived successfully 6 months. Within this period, she successfully cheered up other cancer patients and their caregivers with her letters, poems, and emails. Rose Day is observed to let all cancer patients aware that they can face the disease with strong willpower and spirit. Rose Day is a special day for remembering and sharing cancer patients' trauma. On this special day, CANSTOP, along with its volunteers, visit cancer patients and give them a rose to show our love, care, and concern, along with assorted gifts like toys, saris, toiletry kits, and tiffin boxes, given over the years for children and women's patients in government hospitals. Cancer awareness programs are also organized in schools and colleges. Gift a rose to someone who you care. Now, this is little in life, so reassuring as a genuine welcome. I request Ms. Maheshwari from 3rd year BSW to deliver the welcome address. Good afternoon to one and all present here. I feel honored to welcome all of you on behalf of Youth Resource Center of Madras School of Social Work. I freshly welcome our resource person of the day, Dr. Arun MDS, Oral and Maxillofacial Surgery. He has taken his time from busy schedule and has accepted our offer in very short notice for this event to share his precise insight. We are really happy to have you here, sir. It is a pleasure for you to get choose tremendous support for Youth Resource Center in collaboration with CANSTOP organization. We hope to work together in future events as well. Nextly, I would like to welcome Mr. Xavier Vivek Cherry,
assistant professor, and coordination of Youth Resource Center. He has always been so supportive and encouraging for all the initiative the students are taking. Thank you, sir. Your encouragement is what has always pushed us to do more. Last but not least, I would like to welcome the participants who have shown a great zeal to take apart in this session. Once again, I welcome you all to the webinar and Cancer Awareness for Youth. Happy learning all. Thank you, Mageshwari, for your warm welcome. Now, I would like to call upon Mr. Madanaguru, medical social worker, to introduce our resource person of the day. Good evening, one and all present here. I'm taken immense pleasure to welcome our speaker, Dr. Arun, MDS. He's a senior lecturer in Savita Dental College in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery for the past 2 years. And also, he is a junior consultant in Sundaram Medical Foundation. He is consulting in various hospitals for the past 4 years in that deals with oral cancer, facial traumas, and oral pathologies, cosmetic surgery, dental implants. I'm welcoming you, sir. Thank you, Mr. Madanaguru, for introducing the chief guest. It's a great pleasure to have you in this occasion, sir. Now, with no further delay, let's hear from our speaker. Over to you, sir. Hi, good afternoon, one and all. And thanks for the warm welcome speech. And it was a very useful video about the CANSTOP, and so that the participant will understand how the CANSTOP organization works and how efficient it is for many people. Okay, so now share my screen. Okay, so start now, right? Okay, so today program is all about cancer and what you should know about the cancer and how we are going to manage the cancer or how to prevent the cancer. So the today program is all about this cancer, and more I'll talk about the oral cancer, and I'll talk cancer in other parts of the body as well. But how this oral cancer affects, because it's one of the most most number of cases every day reported in our India, and it is increasing also and in world also. So we have to concentrate more on this oral cancer and how to detect, how to avoid, all that we will cover today. Okay. So basically, so I'll use both the English and Tamil language also, so that the participant will understand in all the way. Is it okay for? Yes, sir. Okay, okay, fine. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Okay, so these are the pictures where like not now, maybe before COVID or COVID pandemic in theaters, we will see this kind of, one notes on the screen, right? In a theater or in any movie, anything, no? So this actually have a lot of values, but that's why we actually adding in as a government norm or the cinema industry norm, they're adding this in any of your movie or intervals or anything. And this video also everyone know, and definitely. So this is also a real incident, but why government again emphasizing on this particular video or particular advertise, you can't say as an advertisement, it is like a kind of health advices only, because when you see like this kind of video like நிறைய வாட்டி பார்க்கும்போது, so that everyone will know what is the actual problem. So that's why they're adding this type of things.
So now we are coming to what is in this presentation. So what we going to know about is what causes cancer. So cancer எதனால வருது, what is cancer, and how this and genetic or plays a big role, like how genetic plays a big role, and how cancer is diagnosed. So and how cancer can be prevented. So all this, I think you will get some idea at the end of this presentation. So அதுக்கு தான் இந்த full presentation பண்ண போறோம். So I'm Dr. Arun. I'm a oral and maxillofacial surgeon. So have you seen any cancer patients in your life or met any cancer patient? Because if you see them now, so they will tell like how difficult life they are actually living and how compromised life they are living. So because why we are actually asking to that நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா முன்னாடி இல்லையா நம்ம கேட்கிறோம்னா, once you see them, no, then only you will know the severity of the cancer. So many young patients also nowadays affecting because of the cancer, and very educated patients also getting affected because of the cancer. So it's not like only it's cancer is common disease. Anyone can actually get it. There is nothing like gender prediction, மேல் ஃபீமேல் இப்படி தான் வரும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. மேலுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு கிடையாது, அண்ட் இந்த ஏஜ்குள்ள தான் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது. பட் ஸோ இட்ஸ் வெரி காமன் நவ டேஸ் because of many reasons. We will talk about the reasons also. And cancer na basically the normal cells, multiple cells are progress ஆயிட்டு it will multiply into like it's an infinity numbers. There is no definitive number. If one cell வந்து 10 cell ஆகலாம் அப்படின்னா definitive number. If one cell வந்து 10,000 cells ஆகலாம், more than that means it's the infinity number. But அது எந்த ஃபங்க்ஷனுமே இருக்காது. So functionless cells. So basically அப்ப அது என்ன ஆகும்னா it causes the problem to your body. It will spreads to the other part of the body. So this is the cancer. Okay, so what the most common cause cancers பார்த்தீங்கன்னா in world level பார்க்கும்போது lung cancer, colon cancer, prostate cancer, breast cancer, and cancers in other part of the GAT, intestinal cancers, that are more common. In the throat cancers, oral cancers are very commonest, one of the commonest cancer. But in India, it is second most common cancer in India. It's oral cancer. So what causes and prevent it? So that we will see. Okay. So this is the definition of cancer. Konja theoretical definitions are irukum. It's abnormal mass of tissue. The growth of it exceeds and is uncoordinated. Uncoordinated in the sense, அந்த செல்ஸ் நமக்கு க்ரோ ஆகும்போது எந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ்க்கும் கோஆர்டினேட்டே இருக்காது. இட் ரேப்பிட்லி க்ரோஸ். ஸோ அதனால தான் திடீர்னு கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ஒரு ஸ்மால் அல்சராக இருக்கும் 1 வீக்குக்கு, வித்தின் 2-3 வீக்ஸ்க்குள்ளேயே என்ன ஆகும்னா ஒரு பெரிய ஹியூஜ் மாஸ் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் அன்கோஆர்டினேட்டட், எக்ஸீட்ஸ் த நார்மல் க்ரோத் சொல்லுவோம். ஸோ கேன்சர் காஸ் 20% ஆஃப் ஆல் த டெத். ஸோ டெத் அண்ட் எல்லாருக்கும் வர்றது தான் பிரெயின். பட் அது ஏர்லியாக பார்த்தீங்கன்னா 20% ஆஃப் ஓவரால் டெத்துக்கு ரீசன் வந்து கேன்சர் தான் இருக்கு. ஸோ எவ்ரி இயர் 8 lakhs நியூ கேசஸ் ஆர் டிடெக்டட். இட்ஸ் ஆக்சுவலி பிக் நம்பர் இன் இந்தியா. அண்ட் facts about cancer. So 70 to 80% cancers are detected at late stage. Okay, this one point is very important. I want to emphasize in this because if we the cancer awareness program number vaikiromna because of this reason only. So around 70 to 80% of cancers are detected at late stage. When patients comes to us at a late stage, it's very difficult to treat. The patient will come with a lot of like ரொம்ப டெஃபினட்டா ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நாங்கள் க்யூர் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு வருவாங்க. பட் வென் பேஷண்ட் கம்மிங் அட் லேட் ஸ்டேஜ்னா ரொம்ப கஷ்டம் டு ட்ரீட். ஸோ அதனால தான் வந்து இயர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் தட் வி ஷுட் நோ வி ஷுட் ஹேவ் அவேர்னஸ் அபவுட் த கேன்சர். ஸோ 70 to 80% கேன்சர் டிடெக்ட் லேட் பண்ணும்போது அதில் அரௌண்ட் 60 to 70% ஆஃப் பீப்புள் வி கேனாட் ஈவன் ட்ரீட். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டேஜ்க்கே வராது. ஸோ சர்ஜிக்கலே பண்ண முடியாது. ஸோ பேலியேட்டிவ் கேர் மாதிரி தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதில் ஃபியூ பண்ணுவோம். அதில் என்னென்னா ஏஜ் கன்சிடரேஷன் இருக்குது. ஓல்ட் ஏஜ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் நிறையவே பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 50% இக்னோரன்ட் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். எனக்கு ஒன்றும் இருக்காது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் நார்மல் அல்சர் ஒரு நார்மல் இது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதை இக்னோர் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்காங்க. இப்போ நவடேஸ் ஆக்சுவலி பீப்புள் கம்மிங் ஒரு சின்ன அல்சர்னா கூட வராங்க. பட்
அதுலயுமே இருக்காங்க, they won't believe, they will take multiple opinion. அதனால என்ன ஆகும்னா டிலே ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா கேன்சர் க்ரோத் அதிகமாகிட்டே போகும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எப்படி ஸ்டாப்ஸ் பண்ண முடியும்னா ஏர்லி டிடெக்ஷன் மட்டும்தான் ஸ்டாப் ஒரே இது நம்ம பண்ண போகிறது. ஸோ ஓரல் கேன்சர் இஸ் தி 6th deadliest cancer in the world. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி வேர்ல்டு லெவலில் பார்க்கும்போது ஓரல் கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 6th ஸ்டேஜில் இருக்கு. While most common cancer survival rates have increased over the past 40 years, 5-year survival rate of oral cancers remain below 50. Okay. So what they're saying is, if last கொஞ்ச நாளைக்கு survival rate increased ஆகுது, but that's only because of like early detection. And so this is the picture which explains about the normal cell. There's something called cell division. நம்ம பாடியில நடக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வர செல் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல் வந்து கொஞ்ச நாளில் வந்து இட் ஷுட் டை. ஸோ பேசிக்கலி அது இருக்காது செல் அங்கே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா செல்ஸ் நம்ம டெவலப் ஆக பழைய செல்ஸ் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டே வரும். ஸோ நியூ செல்ஸ் க்ரோ ஆகிட்டே வரும். பட் இன் கேன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல் டிவிஷன்ஸ் ரேப்பிடாக நடக்கும். அந்த ஓல்டு செல்ஸ் எதுவுமே வந்து டெத் ஆகாது. ஸோ தட் பிகம்ஸ் மாஸ் மீன்ஸ் ஒரு க்ரோத், ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் நமக்கு. So that is how the normal cells go, now cancer cells only difference. So and there is something called genetical level. Okay, so genetical level in the sense genes, chromosomes, DNA இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதில் என்னன்னா சில ஜெனட்டிக்கல் கோட் மார்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மார்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபேமிலியிலேயே ஒரு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க பிஃபோர் தட் ஓல்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு யாருக்காவது கேன்சர் இருந்திருக்குன்னா that coming அவங்க ஜெனரேஷன்ல வர நெக்ஸ்ட் பீப்புளுக்கு there are high chances இருக்குன்னு ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கும் வரும். ஸோ சம்டைம்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு எந்த ஹேபிட்டுமே இல்லை, ஹேபிட் இன் த சென்ஸ் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், பான் சூவிங், எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லை, பட் எனக்கு எப்படி கேன்சர் வந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் வரும்போது ஜெனட்டிக்ஸ் பிளேஸ் எ பிக் ரோல். ஸோ இந்த மாதிரி ஜீன் மார்க்கர்ஸ், கோட் மார்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்குன்னா செக்அப், பாடி செக்அப், ப்ராப்பர் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் தேர் ஹெல்த் ஆஃப்டர் 30 or 40 எவ்ரி இயர் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்டரி, நெசசரி. ஸோ தட் இயர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணலாம் சம்திங். வி வில் பி திங்கிங் நமக்கு எதுவுமே இல்லைன்ட்டு. பட் நான் இப்போ என்ன சொல்றேன், எல்லாருக்குமே இது வரும்னு கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களுக்கு தேர் ஆர் ரிஸ்க் இஸ் மோர். ஸோ அதர்ஸ் பர்சனுக்கு 1% ரிஸ்க்னா அவங்களுக்கு 10% ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் ஆஃப் லைக் பிரஸ்ட்டில் வர கேன்சர். ஸோ பிரஸ்ட் கேன்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் நவடேஸ் இன் வேர்ல்டு. ஸோ இதில் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன காசஸ் வருது, ஸோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ வி ஹாவ் கெமிக்கல் irritants, like chemical irritants, tobacco, alcohol. So like because tobacco, actually we have two types of tobacco. There's something called smoked tobacco, smokeless tobacco. Smokeless tobacco na the pan, gutka, so இதெல்லாமே வந்து ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோல வந்துடும். ஸ்மோக் டொபாக்கோனா நார்மல் சிகரெட்ஸ். ஸோ ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோல தான் அதிகமாக வர கேன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோல லைக் எப்படின்னா சில பேர் வந்து they'll keep it in their mouth and they will chew for a long time. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய மவுத்தில் இருக்கிற அந்த உள்ள இருக்கிற சர்ஃபேஸ், ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ஒரு இயர்லி டிடெக்ஷன், லைக் ஒரு வார்னிங் மாதிரி. But if you ignore that, then again you're keeping that again the same places or something like நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிட்றாங்க, நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா மென்னுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த பாக்கு. ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற ஸ்கின் சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அங்கே என்ன ஆகும், நியூ செல்ஸ் க்ரோ ஆகும், அது கேன்சர்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் மாறிடும். ஸோ அதனால தான் டென்டிஸ்ட் கிட்ட இல்லை எனி பக்கத்தில் இருக்கிற டென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லை எனி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ மவுத் எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ when they do the mouth examination, they will see ஓகே இந்த இடத்துல சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ they will give a warning, ஓகே இது இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் யாராவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கு அப்படின்னும் போது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ அதனால தான் இந்த டொபாக்கோ என்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. தென் ஃபிசிக்கல் இரிட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம மவுத் கேன்சர், ஓரல் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹேபிட்டே இல்லைன்னா கூட ஏதாவது ஒரு டீத்து ஷார்ப்பாக இருக்கு,
இல்லை நிறைய பேர் இந்த ஓல்டு ஏஜ் பர்சன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டென்ச்சர் போட்டிருப்பாங்க, பல்ஸ் செட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தோஸ் டென்ச்சரில் ஏதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து லைக் ஏதாவது ஒரு நம்ம ஃபில்லிங் பண்ணியிருப்பாங்க, இரிட்டேஷன் ஆயிருக்கலாம், பல்ஸ் ஒத்த அடிக்கிறதுல இரிட்டேஷன் ஆயிருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கண்டினியூஸ் இரிட்டேஷன் உங்களுடைய ஸ்கின் சர்ஃபேஸ்குள்ளே இருக்கும்போது, ஸோ அந்த இரிட்டேஷன் வந்து இட் வில் காஸ் த கேன்சர். நாட் எவ்ரி டைம். ஸோ அது கண்டினியூஸாக இருக்குது மோர் தென் 1 month, மோர் தென் 2 months. நிறைய பேர் இந்த சீக்கை கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஸோ சீக் பைட்டிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மால் அல்சர் வந்து திரும்ப 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 அதில் ட்ராமா இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு, தட் வில் பிகம் ஆல்சோ கேன்சர். ஸோ கேன்சர்னா வந்து ஒன்லி இந்த டொபாக்கோ போடுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் நத்திங் ரூல். ஓகே, டொபாக்கோ போடுறவங்க இல்லை அந்த அந்த ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் கேன்சர் வரும் அப்படின்னுன்றது கிடையவே கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங், இந்த டொபாக்கோ, ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த குட்கா அதெல்லாமே சாப்பிட்றவங்களுக்கு, பான்பராக், ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாய் கொஞ்சம் டைட் ஆகும். நார்மலாக வாய் திறக்கும் போது இப்போ நம்ம நல்லா சாப்பிடலாம், நல்லா வாய் திறந்து, பட் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு வாயை திறந்து மூடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேட்டே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அலார்மிங் ஸ்டேட், ரிஸ்க் ஸ்டேட். அந்த மாதிரி ஸ்டேட் உள்ள யாராவது நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லலாம், யூ ஷுட் ஸ்டாப் ஹேவிங் த டொபாக்கோ. ஸோ இதெல்லாமே நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு புரியும். அது என்ன விட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் தட் வில் பிகம் அ கேன்சர். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மெயின் ஃபேக்டர். இப்போ இதில் இருக்கிறவங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே கேன்சர்ஸ் ப்ராக்ரெஷன் நிறையா இருக்கும். சன் எக்ஸ்போஷர், ஸோ நிறைய பேர் லிப்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உதட்டுல எல்லாம் கேன்சர் வருது, ஒரு அல்சர் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே ரீசன் இஸ் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் த சன் ப்ரொலாங்டு யூவி லைட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அல்ட்ராவயலட் ரேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் மோர் இன் சன். ஸோ நம்ம நிறைய ப்ரொலாங்டா இருக்கும்போது அது கூட காஸ் பண்ணும். ஹார்மோனல் எஃபெக்ட், இன்க்ரீஸ்டு செல்லுலார் ஏஜிங், இதெல்லாமே டிக்ரீஸ்டு இம்யூனாலஜிக்கல் சர்வைவலன்ஸ் வித் ஏஜிங், வைரஸ், இதெல்லாமே ஏஜ் ஃபேக்டர். ஸோ வந்து ஏஜ் ஆக there are other type of cancer also will occur for these patients. Viruses, ஐ திங்க் இப்போ எல்லாருக்குமே வைரஸ்னா கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். த சேம் திங் ஒன்லி கேன்சருக்கும் வைரஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ரீசன். ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்னு சொல்லுவோம், ஹெச்எஸ்வி வைரஸ்னு சொல்லுவோம். ஆல் திஸ் வைரஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த கேன்சர் ப்ராக்ரஷன். ஸோ வென் தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க், எப்போ எந்த பேஷண்ட்டுக்குலாம் இன்க்ரீஸ்டு ரிஸ்க் இருக்குன்னா 40+ இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெர் ஆர் ஹை சான்சஸ். தட்ஸ் வை 40+ அப்புறமா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்னு சொல்லுவோம். நாட் ஓன்லி டு டிடெக்ட் கேன்சர் இன் ஓரல் கேவிட்டி, கேன்சர்ஸ் இன் எனி அதர் பாடி. ஸோ அதுக்குமே நம்ம வந்து வி கேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டூ திஸ் ரெகுலர் பீரியாடிக் செக்அப் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். தட்ஸ் வாட் முன்னாடி ஒரு ஸ்லைடில் காமிச்சிருப்பேன். 70 to 80% ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் அட் த லேட் ஸ்டேஜ். நாட் ஓன்லி ஃபார் ஓரல் கேன்சர், ஃபார் எனி கேன்சர், பர்டிகுலர்லி கோலன் கேன்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்லலாம் வந்து யூ கான்ட் ஈவன் நோ உங்கள் உடம்புல ஒரு கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு. அட்லீஸ்ட் ஓரல் கேவிட்டி ஆர் சீயிங் எவ்ரி டே. மற்ற எல்லா இடத்துல நீங்கள் வரும்போது இன்டெஸ்டைன்ஸ்குள்ளலாம் வரும்போது யூ டோன்ட் நோ. தட்ஸ் வை திஸ் 40+. இப்போ உங்கள் வீட்லேயே யாராவது இருக்காங்க 40+ அபோவ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் பீரியாடிக் செக்அப் பண்ணுறது இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. தட்ஸ் வை திஸ் 18 to 39 years. இப்போ அதில் இப்போ நிறைய பேருக்கு கேன்சர் வருது, யங் பேஷண்ட்ஸ். இப்போ கூட ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு பார்த்தோம், அவங்களுக்குலாம் 30 தான் ஏஜ், லாரி டிரைவர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபவுண்ட் அவுட் ஒரு அல்சர் இருந்துச்சு, அவங்க இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 2 months இக்னோர் பண்ணாங்க. 3rd month வரும்போது நாங்கள் பயாப்சின்னு ஒன்று பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பயாப்சி இஸ் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த டிஷ்யூ எடுத்து நாங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்ப்போம். பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு கேன்சர். என்ன இதுலன்னா அவங்களால அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல, எங்களுக்கு கேன்சர் இல்லை, டெஃபினட்டா இது கேன்சர் கிடையாதுன்னு. they got many opinion also, but எல்லாமே opinion பார்க்கும்போது it came as a cancer. So that is why I'm saying, so that is why I'm saying, just a minute.
Sorry for the interruption. Small meeting, small call. Okay, so this one coming to that thing. So அவரால் accept பண்ணிக்க முடியல, like எனக்கு இல்ல வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. He was denying that no, it's not a cancer. So that's it. They don't know that's whether it's cancer or not. But நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பண்ணும்போது பட் அவருக்கு என்ன ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா, he was doing the tobacco chewing, pan crack something for 3 years. It's very short, only 3 years, but it sometimes certain peopleக்கு வந்து 3 years என்றதே வந்து அதிகமா இருக்கும். It's not necessarily 10 years தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லை. சில பேருக்கு 10-15 years போட்டிருப்பாங்க, ஒண்ணுமே ஆகாது. So doesn't mean போடலான்னு கிடையாது. So there is nothing like இங்க ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு கிடையாது. பட் ரிஸ்க் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஈச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரிஸ்க். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் காஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் இப்போ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஒரு like warning sign. So a sore that does not heal. So sore is small kind of ulcer which never heals. So the heal ஆயிருக்காது. Unusual bleeding or discharge, lump இருக்கு உடம்புல, ஏதாவது நம்ம ஸ்வாலோ பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. So which means throatல ஏதாவது ஒரு lump, ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கலாம். So இதெல்லாமே வந்து one of the caution. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருந்தது தான், நீங்க ஸ்மோக் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ அந்த பான் பிராக்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 25% of oral cancer occurs in people who don't smoke. So that's what I'm trying to say. Smoking என்றது ஒரு பெரிய ரீசன் கிடையாது for the cancer. So and this is the signs and symptoms of oral cancer. So cancer வந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும், என்னென்னலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ பெரிய அல்சர் இருக்கும், கீழே ஆயிருக்காது, பெயின் இருக்கும், லம்ப் சீக்கு கிட்ட லம்ப் இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்ம நெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஸோ வாயில வர கேன்சர் எல்லாமே அதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸ்ப்ரெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதில் கேன்சர் இருந்துச்சு, ஸ்டொமக்கில், அது கிட்னிக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, லங்குக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி மவுத்தில் வர கேன்சர் கழுத்தில் போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ இரிட்டேஷன் கண்டினியூஸாக ஏதோ அந்த அல்சரில் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கு, இல்லை அந்த அல்சரில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகுது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் த சைன்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். அதுக்கப்புறமா மறுத்து போன மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ சம்டைம்ஸ் கேன்சர் செல் பெருசாக உள்ளுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா மறுத்து போயிடும். நம்ம காலெல்லாம் மறுத்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லல, நம்னஸ். தட் நம்னஸ் வில் பி தேர் இன் த லிப் ஆல்சோ. ஸோ இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த சைன்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்வெல்லிங், பல்லு ஆடும். ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வந்து எலும்புக்குள்ள ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா எலும்பு எல்லாமே இட்லி ஈட்டணும். ஸோ இதில் அரிச்சிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா உங்க டீத் சப்போர்ட்டா இருக்கிற எலும்பு எல்லாமே போயிடுச்சுன்னா அந்த டீத் வந்து லூசன் ஆகும். ஸோ டீத் லூசனிங் இஸ் ஆல்சோ, பல்ல ஆடுறது இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சைன்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். ஸோ தென் வெயிட் லாஸ், சிக்னிஃபிகண்ட் வெயிட் லாஸ். எஸ், நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது ஒன் ஆஃப் த மெயின் க்ரைட்டீரியா. சாப்பிட்றதுக்கு இன்டேக் கம்மியாக இருக்கும், ஸோ அதனால வெயிட் லாஸ் ஆகிடும். இது எல்லாமே வந்து ஓவரால் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். அண்ட் பெர்சிஸ்டன்ட் பேட் பிரீத். ஸோ ஏதாவது அந்த அல்சர் வாயிலே இருக்கும்போது அந்த ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசும்போது இது பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து இட் வில் பிகம் வெரி பேட் தென் த நார்மல். இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஓரல் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் என்ன பண்ணலாம்? ஸோ திஸ் இமேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வாயில வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோ இடங்கள் இருக்கு. ஆக்சுவலி நாட் ஓன்லி டீத் இஸ் இந்த டீத் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய வாய்க்குள்ள. நம்ம வாய்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் கால் ஹார்ட் பேலட். நம்ம டங்குக்கு மேலே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போன் மாதிரி இருக்கும் அங்கே டங்கு. ஓகேங்களா? நல்லா த்ரோட்டு கிட்ட பார்க்கணும். இஎன்டிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நம்ம த்ரோட்டை பார்க்குவாங்க. டங்குக்கு மேல் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், கீழ் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். நாக்கை நீங்க தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த இடம் எந்த அல்சரும் இல்லையா? டங்குலே சைடு பக்கமா இருக்கிற டங். ஸோ திஸ் இஸ் த லேட்டரல் பார்டர் ஆஃப் த டங். இங்க நம்ம லிப்பு தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா பல்லுக்கு கீழே நிறைய இடம் இருக்கும். ஸோ திஸ் பிளேசஸ் அண்ட் லிப்பு. அப்புறமா நம்ம சீக் இருக்குல்ல, சீக் மசிலோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் அந்த ரீஜியன், அந்த மாதிரி கீழே லிப்புக்கு கீழே. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா we should examine at least ஒரு monthly once. நம்ம அங்கே ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கா, அந்த இடத்துல ஏதாவது நமக்கு வந்து சம் அல்சர்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா. ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கணும். திஸ் இஸ் வாட் மெயின் ஸ்கிரீனிங் எக்ஸாமினேஷன். இதை நீங்க பண்ணலாம், இல்லை ஆர்எல்ஸ் எனி டென்டிஸ்ட் நியர்பை ஆர் எனி ஜெனரல் பிசிஷியன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஓரல் கேன்சர் ஐம் டெல்லிங். இதே மாதிரி பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ், இதே மாதிரி கோலன் கேன்சர், இதே மாதிரி கேன்சர்ஸ் இன் ப்ராஸ்டேட், எவ்ரிதிங் நம்ம ஸ்கிரீனிங் பண்ணா. லங் கேன்சர்ஸ், இப்போ ஸ்மோக்கிங் நிறைய பேருக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு 20 years ஸ்மோக் பண்றாங்க, யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அவங்களுக்கு யூ கேன் எஜுகேட் தம்.
நீங்க லங்கையும் போய் செக் பண்ணணும், பல்மனாலஜிஸ்ட் போய் பார்க்கணும், கன்சல்ட் ஃபிசிஷியனை பார்க்கணும். யூ ஷுட் கிவ் அவேர்னஸ் டு தம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர்ஸோட பிக்சர். நான் சொன்னல உங்களுக்கு growth ஆயிடும். ஸோ டிஷ்யூ செல் வந்து க்ரோ ஆகி ஒரு லம்ப் மாதிரி, ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஐ டோல்ட் யூ நோ தட் ஒன்லி. தீஸ் ஆர் த கேன்சர் which is there. நான் சொன்ன லிப் கிட்ட இருக்கிற ஒரு கேன்சர், லிப்க்கு கீழே உள்பக்கம் இருக்கிற கேன்சர், அந்த சீக் மசில் இருக்கிற கேன்சர். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா this is how it look. பட் இது எல்லாமே லேட் ஸ்டேஜ். இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்ல. இமேஜின் இவ்வளவு பெரிய லம்ப் உடனே ஒரே டைம்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. இட் டேக்ஸ் டைம், அட்லீஸ்ட் 2 weeks 3 weeks ஆயிருக்கலாம். பட் நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைமே பார்த்துட்டோம்னா இட் ஈஸி டு ரிமூவ். பெரிய லெவல்ல போயிடுச்சுன்னா we have to remove more surfaces. ஸோ சின்ன சர்ஃபேஸ், சின்ன டு சே 1 centimeter 1 millimeter அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ட்ரீட். எந்த டாக்டர்ஸ்க்கும் எந்த சர்ஜன்ஸ்க்கும் ட்ரீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பட் இந்த டங்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டங்கே இஸ் இன்வால்வ்டு. ஸோ அப்போ எவ்ரி கேன்சர் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதை சுற்றி ஒரு 1 centimeterக்கு நம்ம அந்த டிஷ்யூவை எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் ஆகிடும். அப்போ நம்ம எடுக்கலைன்னா திரும்ப கேன்சர் நம்ம மறுபடியும் வரும். ஸோ அப்போ பெரிய ஆல்ரெடி பெருசா இருக்கிற இடத்த இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எடுக்கணும்னா, இப்போ இந்த டங்கை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த டங்கோட 80% நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு பேச வராது. ஸோ சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், நிறைய ஸ்வாலோ பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஸ்வாலோக்கு டங்குன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வாயை சாப்பாடு மூடுறதுக்கு. ஸோ அப்போ இதே வந்து யங்கர் ஏஜ்ல சில பேருக்கு வருதுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஃபார் லைஃப் லாங். அதுவே இயர்லியா வந்திருந்தாங்கன்னா நாங்கள் அந்த 80% ரிமூவ் பண்றதுல we will remove only 15 or 20% வச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் வைஸும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வாட். ஸோ இந்த மாதிரி ஹேபிட் இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாமே மஸ்ட் இயர்லி ஸ்கிரீனிங் பண்ணிருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கேன்சர்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி வியூல தான் தெரியும். நான் சொன்னல உங்களுக்கு ரெட் கலர் பேட்சா தெரியலாம், ஒயிட் கலர் பேட்சா தெரியலாம்னு சொன்னது இதுதான். இனிஷியலா வந்து அந்த பான், அந்த குட்கா அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க. ஸோ சில பேர் அதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் இப்படி ஒயிட்டா மாறிடும், இந்த மாதிரி ரெட்டா மாறிடும். ஸோ இது எல்லாமே இயர்லி சயின்ஸ், முன்னாடியே வர சயின்ஸ். இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா இந்த கலர் இருக்கணும், பட் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டார்க்கர். இங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா இப்படி இருக்கணும், பட் இட் பிகம் ரெட். ஸோ தீஸ் ஆர் த சைன்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். இதை நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட், இட் வில் ப்ராக்ரஸ் டு நெக்ஸ்ட் லெவல். நாமளே பண்றதுல என்ன தப்பு, இதுதான் நான் சொல்ல. நாமளே ஆக்சுவலி நம்ம பண்றது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம். இப்போ இந்த இமேஜ்ல காமிக்கிறேன், பட் இந்த ரியல் நீங்க பார்க்கும்போது you don't know exactly. That's why you should directly go meet concerned physician. ஸோ இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா லைக் நம்ம this all the lab test. எப்படி அதுல இருந்து ஒரு செல் எடுத்து அந்த செல்ல என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அதுலேயே தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரீ கேன்சரஸ்னா, கேன்சருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ். ஸோ அப்போ அது தெரியும் வெதர் தட்ஸ் பிகம் அந்த கண்டிஷன் எல்லாமே கேன்சரா இருந்துடாது. வெதர் இட் இஸ் கேன்சர் ஆர் ரிலேட்டட் டு கேன்சரை நம்ம எக்ஸாமினேஷன் மைக்ரோஸ்கோபிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாதான் தெரியும். ஓகே, I told you about the cause on the tobacco, betel nut and smoking. See, for smoking causes this many cancers: pancreas, esophagus, larynx, lung, bladder, cervix, mouth, stomach. So all these are caused by smoking only. So this is one thing. So என்ன ஆகும் ஸ்மோக்கிங் பண்ணா அப்படின்னா, see 20 minutesல என்ன ஆகும், 24 ஹவர்ஸ்ல என்ன ஆகும், 10 yearsல என்ன ஆகும், 1 to 9 monthsல என்ன ஆகும். These are the symptoms of smoking. So நம்ம ஸ்மோக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து 5 years 6 years nothing will happen, but later நிறைய பேர் ஸ்மோக்கிங்ல வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. We have seen many people. So this is the about the picture of the smoking. இது வந்து ஸ்மோக்கிங் விட்டுட்டீங்கன்னா, so once you stop the smoking, what will happen? So everything in your body will come back to normal. So within 20 minutes பார்த்தீங்கன்னா blood pressure is normal ஆயிடும். So எல்லாமே. So this is the image, 14 types of cancer and alcohol. Okay, so alcohol நிறைய பேர் இப்போ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க ஸ்மோக்கிங் நான் பண்றது இல்லை, எந்த ஹேபிட்டும் இல்லை, பட் ஆல்கஹால் இருக்கேன். பட் எஸ், they also have cancer risk when compared to the normal non-alcoholic patients. So alcohol எடுக்கிறதால என்ன ஆகும்னா it damages cells, it increased damage from tobacco. அவங்க சில பேர் ஆல்கஹால் எடுத்துருப்பாங்க, ஸ்மோக்கிங் டொபாக்கோ யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டொபாக்கோவோட
அந்த டிஸ்பர்ஷன் கெப்பாசிட்டி மோரா இருக்கும். ஸோ அந்த நம்மளோட செல்ஸ் எல்லாமே நிறைய டொபேக்கோ இது எடுத்துக்கும். அதில் கேன்சர்ஸ் வர அதிக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ், லைக் நான் சொன்ன மாதிரி நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி, விட்டமின் சி, விட்டமின் இ, விட்டமின் ஏ, இது எல்லாமே டிஃபிஷியண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர்ஸ். அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கன்சியூம் மோர் வெஜிடபிள்ஸ், மோர் ஃப்ரூட்ஸ், மோர் ஃபிஷ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே விட்டமின் சி, இ, ஏ எல்லாமே இருக்கிறது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஃபேட், ஒபிசிட்டி, எஸ், ஒபிசிட்டியால நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கேன்சர்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, ஸோ தட்ஸ் வாட் இப்போ எல்லாமே வந்து the world is becoming like physical health இருக்கணும், like any exercise, jogging or any gym work or any yoga. So all this will help you make your body more physically active. So UV light, I already said, sunlight, sun burn agala varlam. So adu pathina lip la da most common, and men's are affected because more men's works in more of sunlight, UV light padra mari. So avangalukku adhiga chances irukku. Fungal infection, there are Candida albicans னு சொல்லிட்டு ஃபங்கல் டிசீஸ் இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டங்கில் ஒயிட் கலர்ல பேட்ச் மாதிரி வரும். தட் வில் ஆல்சோ ரிலேட், இட் வில் ஆல்சோ லிங்க்டு வித் ஓரல் கேன்சர். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் Epstein-Barr virus, human papilloma virus, these viruses are reason for cancer. அண்ட் திஸ் பீட்டில், இந்த பார்ட்டிங்கெல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, புகையில போட்டிருப்பாங்க, லைக் நம்ம நல்ல இந்த வில்லேஜ் சைட்ல எல்லாமே. ஸோ அதுதான் இந்த பீட்டில் அரிக்கா நெட்லாம் சொல்லுவோம். அது எல்லாமே வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் அரிக்கா நெட்னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு, த கெமிக்கல் காம்போனன்ட் காசிங் ஏ கேன்சர். ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து ஹை ரிஸ்க் இருக்கு. அதே மாதிரி யாராவது போடுறாங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம், அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க, இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த்ன்றதை நீங்க சொல்லலாம். அண்ட் நான் கிரானிக் இரிட்டேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஷார்ப் டூத் ஏதாவது குத்துது, ஏதாவது அந்த டென்ச்சர் குத்துது, அதெல்லாமே உடனே செக் பண்ணி உடனே வந்து யூ நீட் டு கரெக்ட் இட். ஸோ இம்யூனிட்டி லெவல், ஸோ ஓவரால் இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு, உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும், ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸஸ், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 2 வைரஸஸ் இருக்கு. அந்த வைரஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் வரும். ஸோ அந்த வைரஸஸ் அதிகமாக வரும்போது அவங்களுக்கு கேன்சரோட சான்சஸ் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கு. ஆக்குபேஷனல் ரிஸ்க், நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்டரி, கோல் ப்ராடக்ட்ஸ், இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த லெரிஞ்சல் கேன்சர்னு சொல்லுவோம், லங்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ், அது எல்லாமே அதிக சான்சஸ் இருக்கு. இது என்ன சொல்றோம்னா, டியூமர் சைஸ் 2 சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருக்கிற டியூமர் சைஸ்க்கு ரிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ரிஸ்க். நான் சொன்னல சின்ன சைஸா இருந்தால் ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலான்ட்டு. பட் when is more than 2 சென்டிமீட்டர்னா the surgery will be little major. So major surgery na நிறைய காம்ப்ரமைஸ்ட் பண்ணியாகும். ஸோ அதுக்கு தான் ஏர்லி டிடெக்ஷன். இயர்லியா நீங்க வரும்போது இப்போ டெஃபினெட்லி 2 சென்டிமீட்டர் கீழே தான் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் 2 சென்டிமீட்டர்னா இட்ஸ் குவைட் பிக் சைஸ். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து யாராவது செக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. டெப்த் ஆஃப் இன்ஃபில்ட்ரேஷன்னா உள்ள எவ்வளவு பரவி இருக்கு. ஸோ 1 millimeterனா வெரி ஸ்மால் திங், பட் 5 millimeterனா ரொம்ப பெருசு. இப்போ நம்ம டங்கில் ஒரு கேன்சர் நம்ம யாருக்காவது பார்க்குறோன்னா அது சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்குன்னா ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலாம், பட் ரொம்ப டீப்பாக போயிருக்கலாம். ஸோ எப்படி இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறோம்னா, பேஷண்ட்டை லேட்டாக வரும்போது இது எல்லாமே வந்து இட் வில் பியாண்ட் த 5 millimeter 2 centimeters. ஸோ அதுதான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும். எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது? இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே தான், லைக் ஆஸ் ஏர்லி, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏர்லியாக நம்ம அந்த கேன்சர் ஸ்டேஜ், கேன்சர் வந்து முன்னாடியே ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன்ல நம்ம செக் பண்ணுறது, ஸ்மோக்கிங் ரெடியூஸ் பண்ணுறது, யாராவது ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க, யாராவது ஆல்கஹால் எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டு இல்லை இதெல்லாமே பண்ணக்கூடாதுன்னு மோட்டிவேட் நீங்கள் பண்ணணும். நிறைய கவுன்சிலிங் செஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஹைஜீன், ஓரல் ஹைஜீன் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆஸ் அ செட் பேலன்ஸ்டு டயட் மீன்ஸ் மோர் வெஜிடபிள்ஸ், மோர் ஃப்ரூட்ஸ், மோர் ஃபிஷ், அந்த மாதிரி டயட் கொண்டுட்டு போகணும். அவங்களுக்கு சன்லைட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப சன்லைட் படாம ஏதாவது அவங்களுக்கான ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரிவென்ட் த ரிஸ்க் ஆஃப் த கேன்சர். இந்த மாதிரி பப்ளிக் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ப்ஸ் நடத்துவாங்க. உங்களுடைய அந்த கேம்ப்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது, நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணி கேம்ப்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. நிறைய பேரால் அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியாது, ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போயிட்டு வர எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு லைக் எங்கேயாவது கேம்ப் நடக்குது இல்லை ஆர் யூ கேன் கண்டக்ட் அ கேம்ப். ஸோ ஆல் திஸ் வில் கிவ் த அவேர்னஸ். ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ வெபினார்ஸ்லாம் பண்ணுறோம், பட் முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது. ஸோ டேரெக்டாக போய் நேராக போய் பார்த்து நேராக போய் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ லைக் தட் அவேர்னஸ் இஸ். அந்த மாதிரி கேம்ப் வந்து நிறையாவே ஆக்சுவலி பண்ணணும்னா நம்ம இதோட ஆக்சுவல் டெட்லி டிசீஸை வி கேன் ஈஸிலி ப்ரிவென்ட். அண்ட் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி இட்ஸ் லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுவாங்க, சர்ஜரி தேவைப்படும், சர்ஜரிக்கு அப்புறமா வந்து கீமோதெரப்பின்னு சொல்லுவோம், நம்ம மெடிசின்ஸ் கொடுத்தே ட்ரீட் பண்ணுறது. ரேடியோ தெரப்பின்னு சொல்லுவோம், எக்ஸ்ரேஸ் இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வச்சு கரண்ட் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வச்சியும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த கேன்சர். பிரஸ்ட் கேன்சர் முன்னாடி செகண்ட் லீடிங் காஸ் ஆஃப் டெத் இன் ஆக்சுவலி ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஸோ எல்லா உமன்ஸ்க்குமே தெர் ஆர் மெனி கைனகாலஜிஸ்ட். அவங்க எப்படி பிரஸ்ட் கேன்சர் அவாய்ட் பண்ணுறது, எப்படி அதை டிடெக்ட் பண்ணுறது, எப்படி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது, அரௌண்ட் போஸ்ட் 40-50 ஏஜஸ்க்கு எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கலாம். இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாராவது வயசானவங்க யார் இருக்காங்க, இல்லை மதர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மேமோகிராம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே யூ கேன் ஆக்சுவலி அட்வைஸ் தம். ஸோ யூ கேன் ப்ரிவென்ட் தட் டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஆல்சோ. அதுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆல்கஹால். இப்போ நிறைய யங் ஜெனரேஷன்ஸ் உமன்ஸ் and ladies are actually consuming more alcohol, more smoking. So all that actually have higher risk factors for them. So uterus cancer, ovarian cancers, lot other things also we can detect early and treat early. So then, so cancer, no need to actually panic or avoid like scare nowadays, because if you come early, there's a definite 100% treatment, and it's not a deadliest disease anymore. But when you come at early stage, but when you come at late stage, yes, there are no other options left for any surgeons or any physicians. So there will be palliative care, everything. So you were saying, yeah, you know very well, he's very happily he's living because he tested earlier and he got treated, and he's fine now, he's happily living, and periodic checkup is going on. So that's all. Anyway, thank you for your passionate listening for this program. So the take home message is cancer is preventable and cancer is curable, cancer is treatable at any stage, but if you come at early stage, we can treat 100% successful. Thank you. Thank you for your thought-provoking speech, sir. It was really helpful to each one of us here, and we'll definitely share our whatever we learned here to others. Thank you. So now the session is open for questions. You can either put it in chat box or can unmute yourself and speak and clarify it. I hope everyone understood the basic awareness actually points. Anytime you can actually approach us, CANSTOP organization, for any doubt or anything. Let's wait for a few minutes to participants to raise questions. Yes, okay. I think everyone is clear with whatever you shared, sir. So let's go to word of thanks. The essence of all beautiful art is gratitude. Now, to deliver the vote of thanks, let me welcome Ms. Susi Medila from BSW second year.
Good evening to all. Gratitude is one of the least articulate of the emotion, especially when it is deep. A very good afternoon to everyone present here. It is an honorable for me to have this opportunity to give the valuable vote of thanks on this special day. I, on behalf of OIC, extended a hearty vote of thanks to all the delegates of the workshop for their presence and contribution to make this exemplary. I would like to extend my gratitude to the CANSTOP NGO for collaborating with OIC in organizing this great webinar. I extended my thanks to our speaker of the day, Dr. Arun MDS, for your presence and sharing your valuable information with us. Thank you for the amazing session, sir. I extended my great gratitude to Mr. Xavier Biggerry, Coordinator of Youth Resource Center, for organizing this webinar and for being the pillar of support. Last but not the least, I thank all the participants who are nearly listening and making this webinar successful. Once again, thank you everyone. Thank you, Sister Medela, for the words of gratitude. We have come to the end of the session. Now I request all the participants to fill in the feedback form to get your certificates. You can find the link in the chat box. Participants are requested to leave the meeting only after filling the feedback form. And I would like to thank everyone who made this meeting possible. Thanks for joining us today. Thank you. Thank you.